extremely important to continue to comb. 자, 우리는 그 시저링 작업을 할 때는 제일 중요한 게 계속 빗질을 해줘서 And I'm pulling the coat away from the body so it stands up to attention. 그래서 이제 그 모질이 다 살아날 수 있도록 이렇게 작업을 해주는 게 중요하고요. And once I've set my top line and I've set my undercarriage, 자, 먼저 탑 라인 배선을 잘 살려놓고 그 다음에는 우리 아랫배 쪽에도 V 라인으로 V자 라인으로 긴장감을 좀 줍니다. 그런 다음에 I can set the rear angulation. 이제 후부 각이 잘 보여지도록 그렇게 작업을 할 겁니다. And I find a curved shear works very well for this. 자, 요거는 이제 곡선으로 되어 있는 가위거든요. 그래서 그 작업을 할 때는 곡선형의 가위를 좀 사용해 주시고요. By inverting the curve the other way, we can 다른 방향으로 돌리면 뒤쪽을 이렇게 손질할 수가 있고요. Now we're creating our angulation. 자, 이제 후구각을 잘 살려주는 걸 좀 보여드리고 있습니다. Okay, right now I am going to be blending with the thinning shears. Thinning shears can be your best friend in a salon. 자, 우리 보통 살롱에서는 지금 저 보이는 저 가위가 많이 사용될 수 있는 거거든요. 잘 사용하는 걸 배워두시기 바랍니다. They're very forgiving. Okay, you need a minute? No, because they like an eraser. Oh, yes. Like an eraser. 면도칼처럼 이렇게 잘 잘라주는 그런 기능을 해줍니다. You know the poodle that just before the owner comes to pick it up, you go for one little hair. And they turn their head and you take a big chunk out? Go for the hair with the thinning shears. It'll keep you from taking too much. 푸들 같은 경우는 예민해가지고 자꾸 움직이잖아요. 그럴 때는 아까 나오는 트림 시저를 가지고 작업을 해주면 훨씬 더 수월하게 작업할 수가 있습니다. The Westie does not get a big chest skirt. This should be flat. 웨스티 같은 경우는 앞가슴이 조금 더 수평으로 좀 떨어져야 되는 그런 모습을 보여줘야 되기 때문에. But I am actually coming down to the shoulder, right in here, and coming almost to the elbow. So this is nice and 숄더 부분에서 엘보까지 자연스럽게 흘러내리도록 이렇게 작업을 해줍니다. Almost like this. You hold your fingers like this, 손으로 잡았을 때 and anything on either side of the fingers can come off. 손에서 벗어나는 부분들을 이렇게 작업을 해서 해줘야 됩니다. In the salon, I might take this with a 4 or a 5 blade. 4 or 5? 4 or 5 blade. That's universal language in blades. They will know either a 4 or a 5, a number 4 or a number 5 blade. 4번이나 5번 정도 사용하시면 되죠. You have number 4 and number 5? Yeah. Why is the number 4 and number 5 in the international standard? 4번, 5번이 뭐 얘기하는 거예요? 4번, 5번? 네? 클리퍼 얘기하는 것 같은데, 그죠? 4번이나 5번 날로 앞에 작업해 주시면 된다는 얘기죠. Now once I've set the top line, I've set the underline. 자, 먼저 우리 배선을 해줬고, 그 다음에 아랫배 쪽에 작업해줬고요. 그 다음에는 I've set the tuck up. 그 다음에 여기 턱과 부분, 여기 배 아랫 부분, 긴장된 부분 해줬고, We have set the rear angulation. 그 다음에 이제 후부각을 잡아줬고요. I can move around to the front 이제 앞으로 이제 앞쪽으로 옮겨줍니다. and set the front angulation. 그 다음에 이제 전구각을 살려줄 겁니다. And because this dog has so much coat in the front, 자, it 앞쪽에 makes him 지금 너무 좀 털이 많기 때문에요. longer. So we're 그래서 going to shorten him. 사각형의 형태를 만들기 위해서는 조금 더 털을 좀 작업을 좀 해야 될 것 같아요. And the Bichon does have a front, and we're looking for an angle here. 비숑 같은 경우는 전구각이 잘 살아야 되는 견종이기 때문에요. So we want to see that 45-degree angle. 그래서 45도 각도가 충분히 나와줄 수 있도록 그렇게 작업을 해줘야 됩니다. I like starting my Westies toward the front, work back, and I lay in my shoulder because the shoulder is going to also help me know where to put the hip. 자,
자, 웨스티는 앞쪽에서부터 뒤로 작업을 하게 되고요. 그 다음에 그 견갑골 위쪽에서부터 아래쪽으로 이렇게 작업을 해주는 그런 절차를 밟게 되겠습니다. And while I'm back here, I'm going to work on the tail. 자, 꼬리 부분인데요. Westies do not get a flag under their tail. 그 웨스티 같은 경우는 뒤에가 이렇게 뒤에 꼬리털이 너무 많이 남게 되면은 바람직하지 않습니다. If you add a bib in the front or too much on the back of the tail, what happens is you take a dog that is supposed to be square and you're making him look long, and this is not breed profile. 그래서 잘못 작업을 하게 되면 그 웨스티 같은 경우는 정사각형의 구조를 가져야 되는 게인데 몸처럼 너무 길어 보이는 그런 모습이 돼서는 안 되는 거죠. Westie tail should be the shape of a carrot or small parsnip. 홍감같이 캐럿같이 이렇게 생긴 모습으로 잘라줘야 됩니다. This is a very good little girl. She's very sweet. Something's watching the other side of the dog. Now once I've set the shoulder in the front, 자, 앞에 이제 이쪽에 보셔서 we can again use the curves 자, 커브 시저를 사용하겠습니다. to pull the front leg back so that we have a line 자, from 앞다리를 the elbow to the wither. 앞다리 뒤각이 위쪽하고 이렇게 떨어질 수, 직각으로 떨어질 수 있도록 이렇게 한번 앞다리 뒤로 한번 잘 잡아당겨 보겠습니다. In attempting to shorten the dog, we want to leave more hair in the rear of the front leg and more hair on the front of the rear leg. 자, 그래서 그 앞다리 뒤쪽에 있는 털을 좀 많이 남기고 그다음에 뒷다리 앞쪽에 있는 털도 많이 남겨서 가능하면 그저 균형 잡혀 보이는 몸매를 보여주도록 노력하겠습니다. I like to keep a little bit of hair on the tip of the tail 자, as 꼬리 a handle. 끝에 조금 더 털을 좀 남겨서 While I trim the rest of the tail, I do this with almost all the breeds I groom. And then the last thing is I snip off my hand. 그래서 이제 맨 끝에 좀 남겨서 작업하기 편하게 해놓은 다음에 맨 마지막에 끝에 또 이렇게 없애버리면 되니까 그런 요령을 또 가르쳐 드리는 겁니다. Just like that. 다 작업 끝나면은 마지막으로 끝마무리도 해주시면 되고요. She has some cowlicks, some curls on her tail that make it a little difficult, but this is not unusual for the breed. 뭐 일반적으로 조금 지금 꼬리털이 조금 웨이브가 좀 많은 편인데 보통 또 웨스트 같은 경우는 주로 그런 경향이 많습니다. Now it's very important when scissoring to make sure the dog is completely combed out so there's no knots in the fur, and this dog was prepared very nicely, but because of time constraints I'm skipping over a little bit. 시저링 할 때 제일 중요한 게 개가 안정적인 자세를 취하도록 안정을 시켜줘야 되고요. I like her blue tail. Yeah. I like her tail. I like to take the dog when I'm trimming around the feet for the first time, and I will do the feet in thinning shears because I want a nice natural appearance on the dog. Kathy will be using scissors around her feet. This I will use a thinning shear because it will stay consistent with the natural look of the dog. 기본적으로 지금 발 밑에 부분은요, 그 띠닝 가위, 시저를 사용할 건데요. 그거는 뭐 이렇게 작업을 하고 나면 훨씬 더 이렇게 자연스러움이 좀 있습니다. I make my first cut across the front. Most of these shorter leg terriers toe out a little bit, and this is 그래서 very 일반적으로 normal. 이제 그 테리어들은 앞다리가 이렇게 바깥으로 벌어지는 형태가 좀 있거든요. 그래서 그런 걸 감안해서 지금 시저 작업을 하게 되는 겁니다. Little tip, she wants to keep picking the foot up, so I will pick up the opposite foot and hold her so she will not do that. 한쪽을 가위 작업할 때는 다른 쪽으로 잡아서 움직이지 못하도록. Now keeping in line with having, remember from our anatomy and breed profile, we want a straight line from the shoulder to the elbow 숄더에서 엘보까지는 스트레이트 라인을 유지해줘야 되고요. 전체 합주고요. and a straight line from the elbow to the floor. 그 다음에 엘보 부분에서부터 지면까지도 일직선이 되도록 보여주도록 이렇게 그루밍 작업을 해주셔야 됩니다.